Yes, Kenya. Tamu sana, tamu sana, tamu sana, yes. In this video, I want us to listen to Kitutu Church South Member of Parliament, Anthony Kibagendi. The MP made some remarks yesterday in anticipation of William Ruto's State of the Nation address yesterday. Remarks that are going to inform the basis of our analysis right now. Listen to this. Kwa hapa bunge tunangoja yule jamaa kuja hapa akuje kutupatia uongo zake kama kawaida. Wakenya tuliamua tujiingize kwa noma na umse na mtu ajali story za Wakenya. Naona ameamua hata kuongeza bei ya kuoana. Ameshindwa kutengeneza kazi Kenya, vijana wameamua kutafuta kazi majuu. Ameamua sasa hao vijana ndio waweze kwenda majuu, lazima wamtolee pia kakitu. Ile pesa walikuwa nalipa ya kuchukua passport. Pesa ya passport ilikuwa ni 4,500, lakini Zakayo Kisiagi ya uongo ameongeza tena pesa ya kuchukua passport. Yeye ndiye ameshindwa kutengeneza makazi huku. Ameshindwa kutengeneza kazi, vijana wameamua waende ng'ambo, ameongeza bei ya passport by a whole 3,000 shillings. Na pia amesema kama unataka kuoa ni kitu mbaya sana. Amesema lazima umchotee 100 ndio uweze kuoa. Hiyo mahari unapelekea parents in law, ameamua lazima ipige tax. Apige hiyo mahari tax by kuongeza bei ya kuoana. Pia ameamua hata kama unaenda kuchukua ID, umemaliza form 4, hata kama mzazi hajiwezi, ameamua lazima uchote thao. Na ukipigwa ngeta upoteze ID, lazima pia ulipe 2,000 kureplace hiyo ID. Hata mtu akikufa pia ameongeza bei ya kukuandikia death certificate, hiyo inaitwa death certificate. Ameongeza bei ya mafuta, ameongeza bei ya education, ameongeza. Alafu wewe uko hapo bado unaendelea kusema hasla atabadilisha hii nchi. Ndio tunasema hivi, tuungane, tushikane, isituchukue hii opportunity tumepata ya kumsukuma nyumbani 27 aende akiendanga, na tusimpatie chance nyingine, cause really hatuwezi endelea kusafa hivi. Juzi ameita ma MP wa Kenya Kwanza, akawaambia au ma MP wakamwambia mkubwa, kumeharibika, Wakenya wanalia, sisi ground imeharibika, tutafanyaje? Unajua huo msee aliwaambia nini sababu ya kiburi na ajali kitu nyinyi mnafikiria? Aliwaambia sasa si time ya kukua popular, sasa ni time ya kufanya kazi. Na mtu ana complain about cost of living na kwa chama yake, kama anataka aende Azimio. Huyo ndio mtu tunaita rais wa nchi hii. Ameamua kufrustrate wa Kenya, ameamua kuharass wa Kenya, na sisi wale tunaongea ukweli hivi vile naona soon ataanza kutuondoa, lakini hatuogopi, sababu mimi ni mtu nilikaa ofisi yake, nikaona vile alikuwa empathetic, nikaona vile alikuwa anaonea watu huruma, ana support mahasla. Kumbe ilikuwa ni kuweka tu kipindi aingie kazi. Ameingia kazi, sasa amewageuka. Leo wacha pia tuingie tusikize hiyo kisiagi ya uongo vile itatuambia. Kwa wale wanatoka kisiagi etinga yobolimo, yani mtu ambaye kazi yake ni kupepeta tu mauongo. Hata hiyo ndio atatuambia tu leo. Acha tungoje tusikie atasemaje. Haya, mkuwe na siku njema. Yes, most of our elected leaders are not as brave as Anthony Kibagendi. They have been quiet, and a majority of them have decided to support William Ruto's government. That's why they are silent. And their silence
gives William Ruto the powers to continue oppressing Kenyans. If our elected leaders, the leaders we elected, could be speaking boldly to power as Anthony Kibagendi, William Ruto at least could not be oppressing Kenyans as the way he's doing today with that kind of impunity. Our leaders should be bold and speak truth to power. I like the new terminology Kibagendi is giving William Ruto. KISIAGI ya UONGO. And that's very true. If you look at Kenyan leaders, the number one liar, and I'm saying that without any fear of contradiction, the number one liar leader or politician we have in Kenya today is William Samoei Ruto. Ruto can lie looking at you straight into the eye, and he can convince you that the lies are actually true. Kibagendi has just highlighted all the ills and the failures of this government. Truth be said, I don't think there is any one singular success story of Ruto's government. If at least you know one, just tell me at least one success story. There is none. Kibagendi is talking about bei ya kuana, kwenda majuu, passport prices or other passport cost has been increased. Marriage certificate is now 100K. ID for those who have not taken ID is 1,000. Renewal 2,000. Death certificate bei imeenda juu, mafuta juu, bei education juu. And Anthony Kibagendi is saying Kenyans should not waste another opportunity in 2027 by giving William Ruto another term. I'm very sure if Kenyans make that mistake of giving William Ruto another term in 2027, Ruto will change the constitution and he'll become a life president. Before the election, we used to talk about some things William Ruto will do as the president, and he's actually doing them right now. So what we were saying before the elections are actually happening in a William Ruto's presidency. If Kenyans make a mistake of giving William Ruto another term in 2027, Ruto will change the constitution and he will install himself as Kenya's life president. Kenyans should know that in advance. This is a man who will cling to that power. Some few days ago, Kenya Kwanza members of parliament were at State House. And in our earlier videos, we did analyze that. And they told William Ruto that they're becoming unpopular on the ground. And I did term those members of parliament as hypocrites. They are the ones helping William Ruto in oppressing Kenyans. They are the ones who passed the Finance Bill 2023 that is now oppressing Kenyans. And we said all those things in this forum. Kibagendi is also talking about the threat. If you talk truth to power, then sisi tunaongea ukweli soon atatuondoa. That is actually true. Looking at William Ruto, he's coming out as a leader who never condones criticism. And that's a fact, ladies and gentlemen. As I conclude, any person still thinking and talking of a William Ruto rigging himself in 2027, that is a person indirectly giving William Ruto the powers to rig the 2027 presidential election. Because the moment you say that this man will rig himself, you are discouraging some Kenyans who wanted to wake up very early in the morning to vote against William Ruto. Kenyans should stop talking of a William Ruto rigging 2027. We are fed up of a William Ruto school. Kenyans should all agree that in the event he reaches that 2027, Ruto reaches that 2027,
All Kenyans should wake up to reject this man. If all Kenyans can do that, irrespective of the formula Ruto will use, he'll find it very, very hard. Kenyans should start changing their perception. The moment you are saying in public that this man will rig himself, you are giving him the powers to rig himself. And you are discouraging somebody who wanted to wake up early in the morning to vote out William Ruto. We should all agree as Kenyans that irrespective of what this man will do in 2027, he will not make it. That will encourage very many Kenyans to wake up very early in the morning to vote out this insensitive leader. Let's meet in our next analysis. In case you may want to support our forum, for the forum to continue being strong, be free to channel any kind of a support to that number. Thank you. God bless you. God bless Kenya.